Ni muda mrefu tangu tuzungumze Magwiji, au sio? Umetutupa sana. Mimi nafurahi sana, nimefurahi sana. Sijalala kuanzia tushinde league, maybe nitalala leo. Mimi naomba wasikilizaji wetu, kama ni mwanaume lazima ukuwe mashabiki wa Arsenal once in your lifetime, ndio uweze kuwitness hope, fear, frustration and expectation all at the same time. Kitu ambacho tunataka sisi kama mashabiki na wachezaji pia wanataka ni ligi kuu ya Uingereza. Hatutaki mambo na FA. FA ni klabu ya Arsenal, Manchester wanaweza pigania hiyo, na Carabao ni yao Manchester na Man City. Sisi ni ligi kuu ya Uingereza, ligi kuu ya mabingwa barani Ulaya. Hiyo tu, hatutaki nyingine. Lakini ambaye alifanya maamuzi haya kidogo aliotea timu zingine. Ukweli ni kwamba bao lilikuwepo, ndio kwa mtazamo wangu bao lilikuwa limeingia. Kwenye ligi 5 bora, klabu ya Chelsea pekee yake ndio ilitumia pesa nyingi sana kufanya usajili. Ilitumia angalau takriban pauni milioni 200 na. Let me tell you one thing, you can never have a lot of tactics when it comes to football. You have to have one. You look at Ferguson, he had one tactic, right? Na ilikuwa time is never up for Manchester United. Labda mwanzo ni heshima kauli yake hapo. Kwa Liverpool ya sasa, Liverpool ambayo imetoa sare, haikutoa sare, Man City waliponea, Chelsea wakaponea pia, ni Liverpool hatari bana. That is amazing. 100%. And I know they gave whoever they gave the Player of the Month trophy, but we all know, even Ronaldo knows that it was supposed to be Salah. Even Ronaldo should hand it over. Mimi nikiangalia kwa tathmini yangu Magwiji ni kwamba ukiangalia Paul Pogba msimu ujao huenda labda hatakuwa anachezea klabu ya Manchester. Manake the fact that Arsenal wako Champions League, Europa League semi-finali na kuonyesha kwamba ligi zingine ambazo si za Uingereza kiwango chao cha mpira kiko chini. Manake pale Uingereza Arsenal ndio ni madhara wetu, walikuwa juu kitambo, lakini saa hii timu ambayo you just can't wait to play them. Your quick predictions Gladys Mdecha. Hiyo hapo umechikisha handiko eti ndugu bana, si hata ungenitumia message pale inbox. Naweza sema wamekuwa the worst title defenders na watataka kujiredeem. Najua watajituma, I am sure watawinio game. Real Madrid 2, Chelsea 2, Arsenal sijui watamkaji, Manchester United I think wataenda tu kupimwa COVID Italy, so I think itakuwa road trip, wataenda tu road trip Italy warudi. Hizo sita predict road trip hapana. Okay. Naam, bila shaka kama ilivyo ada, kipindi cha pili cha Walk with Sagini mwaka mpya mwaka 2023. Karibu tena ndani ya kipindi cha jukwaa la mashabiki, ikiwa basi ni siku ya Ijumaa kuanzia 3 kamili saa za Afrika Mashariki hadi saa 4 kamili. Ukiwa nasi hapa tunasema karibu sana, mwaka mpya iwe nawe, na pia heri hiyo ikufuate kuanzia hadi mwaka ukitakapokamilika ifikapo mwezi Desemba mwaka huu. Mimi naitwa Jason Sagini, niko na wenzangu Dano Ogega na Kinyawai Makinyanjui kwa mengi basi kutendea haki uchambuzi matokeo na matukio mbalimbali ya kispoti katika mchezo wa soka kule nchini Uingereza, haswa ni katika dirisha dogo la uhamisho Januari, inaitwa winter break transfer window. Hili ni jukwaa la mashabiki, basi fanya kuniambia tu wewe kama shabiki wa mchezo wa soka na timu yako unashabikia kule Uingereza, niambie ungependa klabu yako imsajili nani katika dirisha dogo la uhamisho? Ungependa timu yako imsajili nani katika dirisha dogo la uhamisho kule nchini Uingereza? Uwe shabiki wa Manchester City, United, Chelsea, Liverpool au Spurs, au hata klabu ya Brighton kama mimi, au pia klabu yake Dan ambayo ni West Ham wana Nyundo. Na moja kwa moja alikuwa kuja nasi mjengoni kwa leo mwenzetu bingwa wa dunia, unamuita undercover, lakini tulikuwa tumepanga kwamba tumpangie guard of honor kabla ya kuanza kipindi, lakini kwamba amekosa kuingia. Kwa hiyo guard of honor hiyo tutakuwa tunaweka pembeni kwanza hadi atakapoingia, basi tutafanya guard of honor hiyo kwa bingwa wa dunia, shabiki mkubwa wa Argentina la Celeste, zungumzia undercover, ambaye nafikiri amechelewa kidogo tu kwenye foleni ya matatu barabarani. Lakini kwanza kabisa tutaweza kuanza na kusoma jumbe hapa wanaojiunga nasi, ni wasome kabla ya kuwahusisha wenzangu. Na muona Kosi Masha uko ndani, kwa Neshkev uko ndani, Edum Niga uko ndani, Virginia Sancho uko ndani, Timu Guna KE uko ndani, pamoja pia na kina Valerie Ngaira pia naona wote mko ndani, na kucheki pia Facebook user pia unasema uko ndani. Niseme asante, zidi kuniambia unategea kwa maeneo gani, pia unapokea matangazo haya kwa njia gani. Niambie ungependa timu yako ama klabu yako unashabikia iweze kumsajili nani katika dirisha dogo hili la uhamisho. Karibuni sana Dano Ogega na Kinyawai.
Happy New Year to you too. Happy New Year. Happy New Year sana Sagini. Alright, mwaka mpya tunaanza mambo upya kabisa, season ya 5, episode ya kwanza kabisa ya jukwaa la mashabiki. Na magwiji, tutaanza na gumzo la mchezaji huyu Ronaldo ambaye alikuwepo klabu ya Real Madrid kabla ya kuingia klabu ya kurejea klabu ya Manchester United Uingereza, lakini baada hapo ni kwamba baada ya interview yake na yule mwanahabari wa Uingereza Morgan, walifanya kukataa ama kuvunja mkataba wake na klabu yake ya Man United na pia kuelekea klabuni Al Nassr. Zungumzia Cristiano Ronaldo ambaye kwa sasa hivi anapigia klabu ya Saudi Arabia, zungumzia klabu ya Al Nassr ama Kinasa, lakini kwamba amekwenda kule atakuwa anaingiza euro 70 milioni hizo kwa mwaka mmoja na ametia miaka miwili Al Nassr, ikiwa basi ni ongezeko la euro milioni 130 kwa mwaka mmoja kwa mshahara wake, ukiongeza ama kujumuisha mauzo yake binafsi katika klabu na pia mauzo yake binafsi kama mchezaji, unamuita CR7. Na ni kwamba tunazungumzia kwamba kuna uwezekano kwamba labda amekwenda kule ama uhamisho wake kuelekea kule Saudia ni kwa minajili basi ya kuisaidia Saudia kuweza kuandaa kombe la dunia la mwaka 2030. Je, uhamisho wake Ronaldo una ishara gani ama una umuhimu gani? Na je, una athari gani ama utaisaidia vipi Saudia kuweza kupata kuandaa kombe la dunia la mwaka 2030 Dan? First of all, happy new year kila mmoja. I think tulianza mapema tukisema tunaanza upya kila kitu kipya kabisa, na ni kama Ronaldo pia naye amekuwa na mwanzo mpya huu mwaka kwamba baada ya kutamalaki kule Europa, I think it's high time test new waters kwa ligi ambayo hajaizoea, and I feel this is a move that is well calculated kwa both sides, kwa sababu there was I think ilikuwa tarehe 2 mwezi Disemba mwaka jana, wakati kulikuwa na gazeti la Daily Mail na pia Marca waliripoti kwamba Ronaldo na Al Nassr wamekubaliana. I think ilikuwa walikuwa 177, but Ronaldo's team were quick to rebut that, wakasema hiyo hakuna ukweli hapo kwa hizo kauli. So I think he's focused on finishing his football at the highest level, but imekuja kupass kwamba indeed your contractual agreement ilikuwa in place at that time. Ni ile tu walikuwa hata kusemaje kuzima ule uvumi, wampe nafasi focus kwa World Cup. But I think hii transfer, in as much as kuna watu wanaikashifu, kuna watu wanaiunga mkono, me I feel on the athletes part ali prioritize pesa. Na pia ukiangalia sasa hii I don't think akona miaka 4 kucheza ball. So I think hiyo miaka 3 amesign kule, it will be his last, na baada pale I think he may be given an ambassadorial role, mambo na World Cup. I think that could be the cards as well, lakini in the long run I think it's about growing the football culture in Asia, to be specific hapo Gulf countries, Saudi Arabia to be specific. So mimi na feel like ukiangalia wale wachezaji ambao wanacheza sasa hii, most of them si high profile, kama kuna Luis Gustavo, pia kuna Vincent Abubakar wa Cameroon, si high profile. Sasa hiyo ndio ile wameleta kwamba the GOAT amekuja Asia na anacheza ligi Saudi Arabia. I think that one has a far reaching impact kuliko kina Vincent Abubakar, na wachezaji wote ambao watakuwa wanataka kusainiwa na klabu za kule Saudi Arabia, I think watakuwa wanaangalia hii transfer Ronaldo wakifeel like kama Ronaldo alienda, why not me? Na ukiangalia kwamba hii ligi I think iko more financed kuliko hata English Premier League, because owners wa kula wako na pesa. So I think itakuwa very easy convince our players waende pale kucheza. Na ukienda pale kuna ile nasema ripple effect. Mkienda pale kama mnajua ball, mnafunza pia locals, they learn from you one or two things ambazo zitasaidia kuboost performance ya Saudi Arabia national team kwa World Cup. Pia ukiangalia kuna ile I think walikuwa wameandaa kitu fulani kama Super League sort of, kwa sababu nakumbuka AC wanakutana na timu ya Inter, alafu pia Real Madrid na Barcelona. So I think they are looking at a scenario whereby watakuwa wanajenga ile mazingira kwamba wakienda kutuma ile ombi la kwenda World Cup wapate siku ngumu sana kwa kama isingekuwa bila wao kwenda, kwa sababu ukiangalia Middle East, ukiangalia Qatar, Saudi Arabia wamekuwa the forefront kupigania mapambano high profile kama boxing, Formula 1 na magari yanaendeshwa kule. Anthony Joshua amepigana kule mara kadhaa. I think this is one of the signature moves ambazo the Saudi government inazitumia kuhakikisha kwamba they are ready to host such a high profile events vile tuliona kule Qatar. Kinyawai, kwa upande wako, unajua katika uzinduzi wa mchezaji CR7 ni kwamba uzinduzi wake peke yake binafsi kama mchezaji, uzinduzi wake yani his presentation at Al Nassr Stadium
ulikuwa views ngapi? Views bilioni 3 ulimwenguni mzima, wakati finali ilikuwa ni finali gani? Ilikuwa ni kombe la dunia la finali, lilikuwa na views bilioni 2. Je, hii ni ishara kwamba Ronaldo is bigger than football, is bigger than federations, is bigger than the umbrella of football in the world? Now, is it one way to say that Ronaldo will be a major factor for Saudi to host the 2030 World Cup? First of all, nataka ni wawish happy new year mashabiki pia na Sagini na Dan as well. First of all, I think Ronaldo shortly before agree move ya kwenda huku Saudi, initially he was offered some amount of cash ndo akuwe ambassador wa Saudi. I think it was 2021 or something like that, but aka reject your opportunity, and it's very ironic 2 years later circumstances impose him to accepting that opportunity, because already by default, to add on what Dan has said, Messi already is kind of like the face of Saudi Arabia. I think kuna agreement wali make Saudi na Messi, yeye akuwe sasa ndo the face of Saudi Arabia, and Saudi Arabia are marketing themselves very well. I think the Gulf state are trying to maximize on every available opportunity ambayo itawapea publicity, manake after kuona the fact that Qatar wali manage to host a successful World Cup despite the challenges na controversies ambazo zili follow up the decision made by Sepp Blatter in 2010, I think sasa ni confidence booster for the Gulf state in general. So the fact that in Cristiano Ronaldo, I think it's going to be a very easy league for him, manake sidhani iko competitive ina ile competitiveness ambayo you'd expect a player of his caliber to thrive in. Hata kama we all know maybe hako of the level kuwa a key player for a Premier League club anymore, but pia ukiangalia standards za hiyo ligi kisha uangalie the player that he is, his record, I think it's a win-win situation, manake anaongeza some cash kwa nini wake, ana ensure familia yake itakuwa wealthy for generations to come. Hiyo ni for a start. Number 2, tunajua kona hiyo obsession ya kubreak goal scoring records, so I feel Saudi is going to be an easy league for him, manake kuna maplayer wengine sana wenye wali flop elsewhere na wanashine Saudi League, nile siwakumbuki majina. And then at the same time, I think much as I wouldn't advocate for World Cup kuwa hosted Saudi Arabia 2030, I think itakuwa a boost, manake tunajua the fact that Messi is already the face of their tourism industry, yeye ndo alipewa hiyo contract ya kuwa face wao, and then umeongeza Cristiano Ronaldo ambaye alikuwa na 3 billion views kwa presentation yake, which tells you all you need to know. So wamejiput in a good position the 2030 World Cup. So right now I think it's only going to be a matter of when, not if, hiyo deal ita go through. But I think it's a win-win situation for all parties involved. Hata kama I feel Ronaldo himself, much as kama ambavyo nimesema, he's not the player that he once was, I think he still has unfinished business in Europe, hata kama ni Sporting Lisbon ama kitu kama hiyo. Wajua ingekuwa the perfect way to end your career, penye ulianza ndo uende umalizie huko, unaget. But we can only wait and see what will happen, but I think it's a win-win for all parties involved. All right. Nisome jumbe hapa za shabiki, manake nafikiri kwamba Ronaldo, if you want to know the Ronaldo effect, then you must check the numbers that Al Nassr had before Ronaldo was confirmed officially as Al Nassr player on their Instagram page, because ukiangalia katika mtandao wao wa Instagram Al Nassr ina 1823, lakini baada ya kujiunga, baada ya kutangazwa kwa Ronaldo, sasa hivi Al Nassr ipo na wafuasi milioni 9.2, na ni kwamba Al Nassr kwa sasa hivi inashinda vilabu kama vile Inter Milan, Ajax, zungumzia River Plate na Roma katika ufuasi mkubwa wa mashabiki mtandaoni. What an effect for Ronaldo. Inaitwa the brand status, ndio wanavyosema mashabiki wale wa timu ama wa mchezaji huyu Cristiano Ronaldo akihamia klabu ya Al Nassr ya Saudia kutoka Manchester baada ya mkataba wake kuvunjwa
na klabu hiyo basi nifuatie basi ile interview ama mahojiano yale na yule mwanahabari Pius Morgan. Pia ni kwamba anakuwa anaingiza milioni 200 euro kwa mwaka mmoja ukijumuisha mauzo yake binafsi na pia mauzo ya klabu. Ni kwamba sasa hivi Ronaldo ndiye mwanasoka ambaye analipwa hela kubwa zaidi ulimwenguni, manake anaingiza milioni 200 kwa mwaka mmoja, akifuatiwa na Mbappe ambaye anaingiza milioni 110, kisha Messi 65, alafu Neymar milioni 55, kisha Mo Salah milioni 53. Kwa hivyo unaona kwamba kidogo bado anazidi kuingiza hela jinsi anavyozidi kuwa na kuongeza miaka katika maisha yake binafsi. CR7 hapo. Nisome jumbe za shabiki kabla ya kuenda katika mjadala wa pili ambao ni mjadala unahusisha klabu ya Liverpool, zungumzia kina Gakpo, Virgil van Dijk na kina Nunes, lakini kabla hapo nisome jumbe shabiki anasemaje. Na anamuona hapa Facebook user anasema, I'm a Chelsea fan, I want them to sign Enzo Fernandez. Asante sana. Alafu namuona T Mugula anasema kwamba Mudrik to Arsenal. Vagina Sancho anasema kwamba we are starting together, tuned from Edmonton, Canada. Asante, shabiki mkubwa sana huyo Manchester United. Alafu namuona Neshkev Mwalimu anasema kwamba tuned in from Meru. Asante, wape salamu huko. Na kuona Edum Niga anasema kwamba Chelsea should sign Enzo, Caicedo, Paul Torres na Joao Felix. Kosi Masha anasema kwamba nimekuwa late juu ya kuingia late watu wangu, lakini hajachelewa sana, ndio tunaanza tu mko kumeandika maua. Alafu namuona huyu kupitia kwenye group yetu ya Facebook anasema kwamba the drill is back, welcome back Archbishop and the crew, thank you so much, welcome back too. Na anasema kwamba yuko ndani. Florence Maina anasema yuko ndani, mchambuzi mkubwa sana bila shaka wa michezo, anasema pia yuko ndani, anasema asante sana. Francis Ndetei anasema kwamba nimeingia, niko ndani kupitia pale mtandaoni YouTube. Sasa kutoka hapo tukwenda katika mjadala wa pili ambao unazungumzia mchezaji wa timu ya Liverpool, sajili mpya, na anakwenda kwa jina la Cody Gakpo ambaye ametokea klabu ya PSV kuingia klabu ya Liverpool mwaka huu. Nazungumzia dirisha dogo la uhamisho na ndio sajili ya kwanza kabisa kwa klabu ya The Reds yake kocha Jurgen Klopp. Lakini ameingia pale kukiwa kuna suasua Dan, manake kwa sasa hivi Virgil van Dijk kwenye jeraha, Darwin Nunes hafungi magoli, anakosa tu kukosa, is misfiring. Now, how will Cody Gakpo be of essence, ama atakuwa kifaa kizuri kwa namna gani kwa kikosi cha Jurgen Klopp? First of all, Gakpo is a good player, na wale ambao walikuwa na shuku ability yake ya kuimpact on the game, I think walikuwa na first hand opportunity ya kuangalia akicheza World Cup. I think alikuwa top scorer kwa team ya Netherlands. He was popping in with goals and also affect play in one way or another, and I feel he's going to transfer the same impact to Liverpool. Ukiangalia Eredivisie last season alikuwa number 1 in terms of goals, assists alikuwa na 12, mabao 9, dribbles alikuwa namba 2, but I think a lot of statistics categories alikuwa namba 1. So but again hatuna guarantee kwamba atatransfer ile impact alikuwa nao katika ligi ya Netherlands kuja Premier League, but what we are sure of is that is a player of quality na his ability to play in all positions ziko in the attacking third. So I think sahi iwapo ata hit the ground running itakuwa major boost kwa Liverpool, kwa sababu ukiangalia most of the players wa Liverpool wana confidence, including Mo Salah ambaye alikuwa star player wao for the past kama 5 seasons, na I think itakuwa inamwondolea coach a lot of the burden ambayo imekuwa ikimsumbua kwamba timu imekuwa ikiperform for the past 4 seasons, but sasa imefika all of a sudden everyone anaonekana kama analani mpira. But again lazima pia tumunderstand wapo, even if he not hit the ground running as everyone expects him, we should also understand him because anaingia kwa timu ambayo haina stability kabisa, kwa sababu wamepoteza Sadio Mane in the last summer, injuries ndio hizo hazijawasamea. Alcantara cannot play 2-3 matches straight. I think there is a lot to do in terms of kurudisha Liverpool back to where they were maybe a season ago. For him, I think as an individual player, I think sasa chenye anastahili kufocus tu ni just for the sake of his career development, aendelee kucheza poa, just getting the basics right. Kama kucheza show number 10, you create goals, you score goals. Cheza down the left flank ama right flank, the kind of impact any typical can give you. But contextually ukiangalia na hii shida ambayo Liverpool wako nayo, I feel they are bound to underperform hata season ikienda kuisha. So I think it will be unfair for us to judge him based on the overall team's success this season. So already their season is done. I don't think wanamaliza hata number 4 itakuwa miracle for them, because the moment unapata collect results kwa timu ambazo mmekuwa mkipiga 3-4 seasons straight, I think there's something that is wrong, na they can start planning for next season as early as now. Na I think for him he's a good player, venye tactically nikimanalyze is a good player and they cannot get better. That's what I feel about him.
Alright. Kinyawai, kwa upande wako amezungumzia kina Darwin Nunes na Cody Gakpo, lakini kuna mmoja ambaye kidogo amepata jeraha hivi majuzi. Zungumzia mchezaji huyu kwa jina la Virgil van Dijk ambaye amekuwa nguzo muhimu mkubwa sana msimu jana, msimu juzi, tangu alipojiunga kutoka Southampton. Amekuwa nguzo muhimu mkubwa sana kwa kikosi chake Jurgen Klopp, lakini amepata jeraha juzi tu katika mchezo wa mwisho wa Liverpool wakicheza kule ligi kuu soka Uingereza. Jeraha lake VVD lina athari gani ama lina athari gani katika klabu ya Liverpool kwa mechi zilizosalia msimu unapoendelea? I think Virgil van Dijk amekuwa a very transformative figure for Liverpool in their rebuilding process on their way to the top chini ya mkufunzi Jurgen Klopp kutoka wamsajili 2017 ikienda kuisha after watumie ile pesa ya Coutinho kumleta, and we can see the effect that he's had to that club as a whole. Alifanya the defense iwe marginally better, akaleta the leadership qualities with him, and then alikuwa ideal for how Klopp wanted to play in terms of his passing range, ability yake ya construct play from the back, ability yake ya read game vizuri, na at the same time hiyo leadership yenye naongelea, na amechangia sana katika success ya Liverpool. Kumbuka when Liverpool wali struggle 2021 alipata ACL injury, uliona wali struggle sana ku put their defense together without him in the side. His season Liverpool wana struggle sana massively, I think probably because of the burnout from last season, ile kucheza all possible games available, and the fact that hawakuwa na time ya kwenda pre-season. Usually wanaendaga pre-season Austria and then wana take part in a boot camp ambayo inawasaidia kucohese as a unit both on and off the pitch, but this time they weren't able to do that because of the marketing responsibilities, kuenda Singapore, kuuza shati na all those PR side of things. So in a way imewa affect at the same time. Liverpool wako in a bad place sahi, possibly because hata Mo Salah before ni get to Van Dijk tena, hata Mo Salah ambaye unapata usually he's getting into all the right positions like he used to, hata ukiangalia statistically in the underlying numbers naona tu ana perform to the same way alikuwa perform last season, but the only difference yet this time halink na Bobby Firmino ambaye amewekwa bench tena, ama Mo Salah ambaye Sadio Mane ambaye aliweza kutua hadi pale Bayern Munich, but instead wanatumia Darwin Nunes ambaye to be fair anahitaji more time na ako very raw, and tumedocument shida za Darwin Nunes sana, kwa hivyo hatutarudia hiyo maneno tena. So the fact that they're struggling to connect from that point of view, and the fact that already wako na injuries to watuka Atur, hata nilikuwa nimesahau Oxlade Chamberlain anachezea Liverpool, nilishangaa kumuona akicheza game ya Brentford the other day. Like that is how critical they are. The fact that pia job, kuna mtu alikuwa niambia fan wa Liverpool sana anaitwa Josephat Odipo, alikuwa niambia he feels like Thiago Alcantara slows down the tempo of their match. The fact that Liverpool ukiangazia vizuri wameishi kuwa na tireless workhorses, alafu napata it was usually the fullbacks who used to create chances out of nothing, and then workhorses walikuwa na facilitate the team, akina Wijnaldum, akina Jordan Henderson, but right now dynamic imechange and right now everything go in disarray. So the fact that hizo issues zote wako nazo already, alafu nani already ashapata jeraha, Van Dijk ashapata jeraha, I think to go from bad to worse, na at this rate nitakuwa surprised sana wakimanage kuingia top 4, because if they manage to get at least that kama ni hiyo 4th place slot, considering the issues that they've had this season, I think itakuwa a very successful season for them. All right. Mchezaji Darwin Nunes tangu alipojiunga na klabu ya Liverpool ni kwamba hadi sasa ndiye mchezaji ambaye anaongoza kwa kukosa nafasi nyingi zaidi katika ligi kuu ya Uingereza, kwa kukosa nafasi 15, na pia amepiga mashuti 23 katika mechi zake 5 za kwanza za ugenini, kwamba pia mechi hizo 5 ambazo amepiga 5 kwa mashuti 23 amelenga mara ngapi? Mara 2 peke yake, ikiwa ni 9% ya mashuti ambayo amelenga langoni. Out of 23, only 2 shots on target for Darwin Nunes. Lakini pia ni kwamba wenzangu, ni kwamba pia kiingereza kwenye klabu cha Liverpool ni kwamba wana safu ya mashambulizi mazuri sana. Kwa mfano, ikiwa wote watakuwa wako fit,
if all these 6 players are fit, because right now ukiangalia Firmino nafikiri yuko, Darwin afunge mabao, Jota pia nafikiri yupo, lakini Diaz yuko katika jeraha, Mo Salah yuko katika hali yake nzuri, Cody Gakpo ni mgeni. If these 6 are fit, Dan, you as a coach, imagine you are Jurgen Klopp, ungeanza na kina nani watatu kule mbele? I think wamewapanga vizuri hapa juu, Salah, Gakpo na Diaz, sababu ni players wanakupea 100%. Though Salah they sometimes anakuwa passenger, but ukiangalia for the sake of development ya Nunes, I think ni player he needs maybe 2 or 3 games out and yapate confidence. Unajua ukipata uko error prone alafu uko subjected kwa action sana, sometimes unaweza pata una make very basic mistakes ambazo ungezi avoid kama ungekuwa umepata umerudisha confidence yake. Kama Diogo Jota ni super sub, I think wakati timu imekata kufunga anakuja na anawanlockia. Firmino, I think he's on his way out. I don't think kama akona 2-3 seasons akiwa Liverpool, but for Nunes, I think one thing I'd like to observe about Nunes ni kama we have been overly critical about him, like the microscope has been on him since season ianze. Comparison between him and Erling Haaland has been unfair because at the stage every player is in their development is very different. Ukiangalia the kind of development yenye Haaland amepitia na yenyewe amepitia, I think Haaland is way ahead of him in terms of kumachua as a footballer. Hizi memes zimekuwa zikipita mitandaoni, they've not helped either, kwa sababu ukiangalia kama ile amekosa kufunga against Brentford, yenye mtu anachukua picha at a certain moment in the game and you don't want to question yourself what happened before and after that. Like nikichukua picha sasa Sagini venye umekaa hapo hiyo niseme hujui kukaa vizuri. Everyone can argue in favor of that, unaona, lakini tukifuata shortly after that tuseme uli lean back then you kachukua position better. So that's all I'm talking about. Like kama hiyo bao we can say ule defender wa Brentford alifanya kazi yake vizuri, so Nunes alifanya poa, he hit the shot on target, but defender akafanya kazi poa ya kupangua. Ni kama the same thing mnasemanga De Gea akipangua, De Gea ni superstar, but I appreciate ule striker kwamba alimpatia kazi afanye. So but I think for in his development right now ako sawa, is at the right place, na I think akona coach ambaye ako very patient about him na anampatia all the chances ya yeye kuimprove. Going into next season, I think it could be very dangerous. Tuliona venye akiwa Benfica vile alikuwa anacheza, na ni mchezaji ambaye I think hajakuwa Europe for 3 seasons, so I think he has a lot to learn from, and I think at the moment atapata his groove back, amtamuona tena. I think hizo criticism zote zitatoka, hizo namba mnatupatia TG shot 23 sijui nini, I think itakuwa naongelea kama zishaenda. All right, Dan, enough of the talking. Please put a guard of honor for the world champion Mr. Undercover, ndio anaingia mdosi mwenye bosi anakuja kuchelewa kwa raha zake, manake ni bingwa wa dunia. Undercover, ujambo, karibu sana. Undercover, asante. Ni aje? Bado ulikuwa sherehe ya kombe la dunia? Unajua bingwa kuanzia sasa for 4 years mtakuwa mnani address, ungefaa kunisalimia good evening champion for the next 4 years. Ndo ametoka Buenos Aires. Okay, first of all I'm sorry I'm late. Kuna rafiki aliniambia latecomers are only appreciated in bed, so wewe toka hapo. Acha nisome jumbe za mashabiki hapa kabla ya kuendelea mbali hapa, na pamoja pia na bingwa wa dunia Undercover. Nisome jumbe, anasemaje shabiki? Namuona anaitwaje huyu? DJ A anasema kwamba locked in Manchester City, Manchester to win tonight because Manchester are playing, I think is it Fulham in the FA Cup, nafikiri ni Fulham mwanzo jakosea. Nyarambai Clinton anasema kwamba ndio kuingia pia tusonge sasa. Asante sana. Na kuona Victor Isaac anasema kwamba ndani kabisa. Idris Mwashumbe anasema kwamba if it won't help them so much because Ronaldo isn't a factor for FIFA to look at. Anazungumzia basi ile mada ya Ronaldo. Alafu namuona Facebook user au kwenye mtandao ama kwenye group ya Facebook anasema nipo the best defense right now maybe. Hamjambo, natuambia maguja wataweka sawa. Namuona Idris Mwashumba anasema kwamba CR7 will still shine. My goat. Nyakunde anasema kwamba I want Potter out fast. Takuja hapo muda si mrefu. Kosi Masha anasema kwamba kuna vile walisema
United wanaharibu pesa. Naona Chelsea wakispend pia. Lakini Victor Orenge kupitia YouTube anasema kwamba hi, happy to be back. Vicky 96, I love the show. Asante. Tinget Eki anasema kwamba nataka ni join, how can I join, inbox me alafu tupange itakuwaje. Lakini kaka Charles K anasema kwamba big fan of the GOAT, I'm happy for him. Wacha akule pension kwa utaratibu. Alafu naye Andrew Geto kupitia YouTube anasema kwamba niko ndani pamoja pia na Paulino Mburi wa pamoja, wote wawili hao wanasema kwamba ndio nafika, happy for you are back as a Chelsea fan, sina say. Acha tu nitulize, ipo siku Kikuyu inatazama. Haya, kutoka hapo tukwenda katika mjadala mwingine ambapo ni mjadala wa klabu ya Chelsea, klabu yake Paulino Mburi, klabu yake bila shaka Kazungu Dennis, klabu yake namuita nani yule mwingine akina Kosi Masha. Kuna wengi hapa wa Chelsea, na tuende hapa katika mjadala wa Chelsea ni kwamba Chelsea baada ya mechi ngapi, mechi 17 katika ligi kuu soka Uingereza hadi sasa hivi ni kwamba wapo nafasi ya 10. Nafasi ya 10 kwa Chelsea, alama 25, wameshinda mara 7, kupigwa mara 6 na kutoka sare 4. Nafasi ya 10 ambapo pia nafasi ya 10 ni kwamba wapo alama ngapi? Wapo alama 10 kushuka chini kuelekea kwenye relegation, na pia alama 10 hadi walipo kileleni klabu ya Arsenal. In other words, Chelsea are the same distance from the relegation zone, 10 points, as they are from the Champions League places. Still same 10 points. Undercover, what are the causes for Chelsea kukuwa na msururu wa matokeo mabaya hadi sasa? Undercover. Undercover. Nafikiri nipate kidogo hapo, tukwenda kwake Kinyawai. Kinyawai, what are the causes for Chelsea kukuwa na matokeo mabaya? First of all, before ni address anything else, Chelsea wamekuwa na injury issues sana sana. I think jana, I think I'll cut them some slack for what happened yesterday. First of all, I think yes, niko poa. All right. Wacha kwanza malize Kinyawai. Endelea. So I think issue ni ati jana ukiangalia kama jana wakicheza Man City, I think Potter alikuwa ameset up your team vizuri. I think the idea was to use Sterling na Pulisic, wide right Sterling, wide left Pulisic, na Pulisic ndio ukuwa his preferred role na atachezeshwa hapo for quite some time. And then Kai Havertz ilikuwa kwe false number 9, and then idea ilikuwa kutumia Kovacic kuball carry kama number 8 moja, nani anaitwa aje Zakaria akuwe ball winning midfielder katikati, alafu on the right ilifaa tuone Hakim Ziyech akiwa maybe mwenye na progress ball na mguu wake wa kushoto. I think that was kind of the idea. Alafu back 4 ilikuwa venye ilikuwa, so ilikuwa kind of unfortunate the fact that both Sterling na nani waliumia, Sterling na Pulisic waliumia, so he had to rethink his strategy. Na uliona as much as wali stay compact, substitutions Pep Guardiola zilisaidia because kusabon Grealish na Mahrez ambao ni watu stay narrow, it kind of like provides Haaland service, manake Haaland ni more of a poacher kwa hii system sana sana, but overall they played well. But Chelsea, I feel that was their most balanced setup. It was unfortunate walipata majeraha, but the biggest problem with Chelsea, hata kama najua wameweza kumsajili Benoit Badiashile ambaye ni a very good left-footed defender, akona kasi, he's good in the air. Mdogo mdogo niko na doubts kiasi about his concentration problems, but he's a good prospect for now and for the future. I feel Chelsea wako na issue na creativity sana sana, manake Kai Havertz ni more of a false number 9. Havertz jana alini frustrate sana, manake kuna situations zenye unapata like akona someone who is free and he can give the obvious pass, but he won't give that pass. Alini frustrate sana, and he's not particularly creative for someone you'd expect to thrive in that role. Unapata watu kama Mason Mount ni facilitators, wako intelligent tactically, but wanakosa ubunifu ama creativity
ya kupeana line breaking passes design ya Martin Odegaard pale Arsenal for example. So I feel that is their biggest issue, na they would do very well na kununua a progressive passing ama a progressive carrying midfielder. Maybe Jude Bellingham makes kind of sense in terms of you could receive ball between their lines na kubeba nao mbele. Maybe that is probably why wanaangalia Enzo Fernandez ambaye hata kama hana experience sana na ni mtu anaweza cheza kama DM, as we saw a lot time ya World Cup, akona progressive capabilities about him. Case in point bao yenye alifunga Mexico time ya World Cup. So I feel that is the biggest issue that they need to address if they are to bridge the gap between kutoka hapo relegation warudi hadi hiyo gap ya top 4, because ukiangalia that is an issue they're having to deal with, and also the fact that Potter is having to work with mikono ni kama zimetaiwa nyuma ya mgongo because hizo majeraha left, right and center. Tuliona jana what happened. So those are the two critical issues that they need to address. All right. Undercover, pale kama unasikia Undercover ametaja kwamba kidogo kinachosumbua Chelsea ama kinachofanya wasuasua ni majeraha makubwa sana. Zungumzia list ya Chelsea injury list ni kwamba wanachezaji kama 9 ambao wana majeraha: N'Golo Kante, Reece James, Eduardo Mendy goalkeeper, Wesley Fofana, Armando Broja, Lizzy Ben Chilwell beki, Mason Mount king wakati, Raheem Sterling wing wa kulia ambaye aliumia jana katika mchezo wa City, pamoja pia na Captain America Christian Pulisic. Kwa hiyo what are the possible solutions? As Kinyawea said that they need to go in the market to sign, and najua kwamba sasa wanafukuzia kina Enzo Fernandez na pia kina Michael Mudryk, lakini kando na hao do you feel like the likes of akina Enzo, because up until now Chelsea has already spent 207 million pounds only on defenders, including the latest Ben White Badiashile, anaitwa Ntambue na watamtambua maana yake anaitwa Ben White Ntambue Badiashile. Kwa hiyo 207 million pounds on defenders only Undercover, but then they still concede and they are 10th with a 1 goal difference at the moment. Lakini kwa pia wanafukuzia sajili ya kiungo huyu youngest player of the FIFA World Cup 2022, zungumzia Enzo Fernandez wa Argentina, pamoja pia na Michael Mudryk wa klabu ya Shakhtar Donetsk. Now, Dan, apart from these two, or for these two, will they help Chelsea to kuamka mama kufufuka? Hapo sidhani, sababu unajua hata wewe wakati uko kwa mess, there is a way you get yourself out of it, and for the longest time I think they failed to do it. Chelsea, kuna swali uliuliza, a very fundamental question, why are they struggling? For the longest time, kama unajua, for the past 20 seasons wamekuwa na 17 coaches. That's a club that is constantly in transition. Like coach mmoja apewi time ya kuimprint ile philosophy yake ya kucheza ball and with the right players, alafu aje watamsaidia kusukuma timu kulingana vile yeye anataka. So case on point ni Aubameyang alibaiwa na Thomas Tuchel, 2 days later Tuchel anafutwa job, Aubameyang amebaki kama orphan mwenye ajui coach mwenye amekuja amjui hata kidogo. So that one should tell you more about what ails the club. See, ni jokes, that's a serious thing Marco anaweza mwambia. Yeah, so ukiangalia Aubameyang alibaiwa for ilikuwa 10 million pounds. Yeah, ilikuwa 10 million pounds. Even though at that time we questioned why Barcelona were quick to release him 3 months after amechukua kutoka Arsenal. So one bad decision imefanya club imepoteza 10 million pounds out of that, because I don't think after game ya jana Aubameyang atacheza tena Chelsea and he has no future with them. Ukiangalia pia given his age na pia work rate imepungua, that is a wrap for him for his career. So Chelsea, I think hata wasign Ronaldo, wasign Messi, they'll still struggle because they do not have their fundamentals ama priorities ziko right. First of all, wamekuwa decisions zao hazijakuwa poa, sababu Michael Mudryk for the longest time Arsenal ndio wamekuwa kimtaka, and wanamtaka for a reason. They know it's somebody, they deploy him kwa left flank atawafanyia magic when they want. But Chelsea out of nowhere they want the player. You want the player for what? Unaona, lazima pia ujiulize maswali. You want the player because this player atanifanyia A, B, C, D, and that's a long term project. Si eti Michael Mudryk ameanza kucheza ball juzi, he's been around. Hakuna hata I think last season alikuwa almost kwenda Brentford, hakuna mtu alikuwa anamtaka, but because scouting wamechukua report wakasema this is the player we want, tunataka atusaidie ku attack from this side, and we know the kind of impact atakuwa nayo. But sasa Chelsea, because of their poor planning, they feel like because Arsenal is interested in the player, they can also have the player atawasaidia ni asimbi lao yenye agasaidia Arsenal. But project ya Arsenal na Chelsea they are quite different.
I think for them it's four fundamental: poor decision after poor decision, planning iko mbaya. Alafu pia ukiangalia kumekuwa na hii transition ya kutoka kwa ownership ya Roman Abramovich kwenda kwa huyu Todd Boehly, ambayo watu wana feel like his understanding of football bado inahitaji mafunzo 2-3. Alright. Undercover, kama unanipata sasa hivi nafikiri kwamba uko sawa sasa. Do you feel like Chelsea need to buy Mikhailo Mudryk and Enzo Fernandez? I think And if not, the biggest, who should they buy? I think the biggest problem Chelsea wako nayo, kuna saying husema a fish rots from the head. Ukiniuliza nitakwambia where the rain started beating them ni wakati Marina Granaskaya aliondoka. Unakumbuka yule madam mwenye alikuwa na handle transfers zao? Wakati aliondoka, that is when everything started beating them. Angalia timu kama Manchester United, tumekuwa tukiteta every time all along tukisema Manchester United wananunua players ambao hawahitaji. Angalia, nikuwe biased kidogo, angalia Manchester City. It's very rare kuona timu kama Manchester City imebuy mtu wa 25 and above. And Oops, nampoteza hapo Undercover. Labda Kinyawai, if they should not buy Enzo and Mikhailo Mudryk kama alivyosema Dan, who should they sign to become their savior? Okay, like I said, Chelsea from a pure footballing point of view, nimekuambia wako na issue ya ball progression from midfield. And that is the biggest issue they need to address. Manake forwards wao wana have to feed off scrap sana. Mtu kama Pierre-Emerick Aubameyang, I'm sorry to say this, but I've been saying this for the longest since 2021. Nimekuwa nikisema that player, unajua maplayer wenye hutegemea pace sana sana, ikifika 30 plus, wanaanzanga kudidimia, and then the fact that hawezi bring other people into play, wanaanza kuwa kupotea, wanaanza kuwa finished in a way, for lack of better words, and that is exactly what is happening to Aubameyang. Aubameyang, Premier League haimpei ile space yenye La Liga ilikuwa inampe, because that's why aging players tend to do well in La Liga, because that league is slower and then there is more space offered, so anaweza attack spaces. But in the Premier League you can't do that. Lazima uweze sasa ku bring other players into play with your back to goal. So kama hum jamaa hana genuine service behind him, which Chelsea are currently lacking in plenty, una waste time ya jamaa kama huyo. At the same time una waste time ya any striker they have that is instinctive by nature. Si mtu ana bring wengine into play kama Gabriel Jesus at Arsenal. Number 2, Chelsea also need to take a look at their strategy. Manake yes, umeleta Graham Potter, unataka kuback Graham Potter juu ya kazi yenye amefanya Brighton and Hove Albion. Tunajua his style of football is not too dissimilar to what we see with other ball oriented managers kama kina Pep Guardiola na watu kama hao. But umemletea strategy, umeleta technical director, yes, wasaidiane kimoja, but wewe kama owner Todd Boehly una interfere necessarily na vitu zenye hauna so much knowledge in. I am sorry, but hana so much knowledge in that, hata kama ako very hands on, which is kind of like a red flag. So Chelsea, what they need to do is that inatafaa wapate strategy nzuri, wapate people who they can trust to run the business. That is why it's working for Arteta na Edu kule Arsenal, because wamepewa time na Edu and they know what they are doing. Saizi hawa feel square pegs in round hole tambo. Like case in point, mafans walikuwa wataka Emerson Royal anunuliwe last season, but hakununuliwa. Instead Tomiyasu came in. Mafans wakajaa mjuu walikuwa wameona Emerson Royal ana shine on loan at huko La Liga, but look what that kind of disaster he turned out to be at Spurs, unaget. So ni about wakuwe na strategy, alafu waamini Potter and his technical director to bring the players that they want to bring in to progress forward. Juu hii idea ya wewe kama una kumeddle into affairs zenye hauna so much. Alright. Pia naye kidogo umebanwa. Anakuwa victim of
anakuwa victim of circumstance. Umeleta Aubameyang kuwaka under Tuchel and then anakuwa victim of circumstance, and then before long you know coach mpya amekuja na hamtaki. So those are the two things they need to work on. Alright, nisome jumbe hapa kabla ya kumwambia Undercover maliza basi kauli yake kabla ya kwenda kwa mjadala wa klabu ya Manchester na Arsenal. Nisome, namuona hapa Kosi Mash anasema kwamba Gakpo atakuwa poa, shida ni Nunes. Ninashangaa ati Nunes ajui lugha ndio maana afungi. Swali ni miguu ndio unafunga ama ni lugha? Flo Maina anasema kwamba Cody Gakpo should have joined United instead of Liverpool. Wachezaji wengi wa Liverpool wakirudi sidhani atapata nafasi ya kucheza, ingekuwa vyema angejiunga na Manchester United. Vagina Sanchez anasema kwamba without Virgil van Dijk Liverpool is dead with Nunes scoring off targets. Na makali sana. Paulino Mbora anasema kwamba Chelsea Kikuyu mark me present. Haya, asante. Na kuona Idris Mwashumbe anasema kwamba tuned from Kajiado County, Liverpool we should sign more bana, injuries are killing us bwana. Anasema kwamba wapi World Cup winner Undercover, tumpigie makofi, ameshajiunga nasi. Asante. Felix Bitange kupitia YouTube anasema kwamba mkuu na kuona uko ndani, asante. Kosi anasema kwamba shida inaingia kwa Liverpool ni kuuza Mane, wajapata replacement yake, na kikweli kabisa watu wataumia. Salah alikuwa anategemea Mane, saa hii hafungi, Junku hayuko, so Liverpool wataumia kiasi, si kwa ubaya but wataumia bila shaka. Asante kwa yako bila shaka ndefu Kosi Masha. Lakini Victor Orenge anasema kwamba I would love to see Arsenal sign Felix Joao, Tielemans wa Leicester City, Rice wa West Ham na Mudryk wa Donetsk ya kule Ukraine. Alafu naye Idris anasema kwamba start Diaz, Jota and Salah as usual. Hao wengine wacha wachao mahindi kidogo tufufue timu. Lakini huyu anasema kwamba tupo site. Asante sana kwa The Band anasema kwamba wakuu mgoteke. Naye Kosi anasema kwamba Manchester na Everton wala si Fulham katika kombe la FA leo usiku saa 5 kamili. Manchester wapo uwanjani dhidi ya Everton katika uga wa Old Trafford. Andy Ngeno anasema Arsenal champs tayari. Kosi anasema kwamba Chelsea wako na shida kubwa. Kwanza wako na injury 9. Pili wamepigwa na City. 3 wako na City maskini yao. Alright, Undercover, ulikuwa unasema kitu kabla ya kuondoka mitamboni. Yes, nilikuwa nasema strategy ambayo Chelsea wamekuwa kitumia is the wrong one because wana address problems kwa the end product instead of addressing problem kwa source. Na feel wakati Todd Boehly alichukua pale hata mza uongozi alijiconsider alijiname kama sporting director, acting sporting director. Utakumbuka akiwa na proposal ya kubadilisha jina ya Chelsea, akiwa na proposal ya kuwa na Super League kind of, unakumbuka hiyo time. So zile issues alikuwa analeta hapo, Mark ameisema vizuri, unapata ana clue na kitu anafanya. Injuries za Chelsea na feel ni bad luck because ime happen kwa teams mingi. Utakumbuka hata Arsenal kitambo kulikuwa na ile November curse. Kumbuka Liverpool wacha la season, the season before, kuna time walikuwa na so many injuries na wali have kuponea na ile header ya Alisson Becker against West Brom ndio qualify Champions League. So injuries that's quite unfortunate, hakuna kitu anaweza fanya. But strategy yao na feel Chelsea ile problem wako nayo, na feel ukiangalia Chelsea wakicheza they look like a team that has been fed so much information na wameshindwa kuprocess. Because angalia why do Chelsea hawajakuwa kipoteza vichapo unaweza sema ni severe, ni ile tu una feel wamefidiwa a lot of information, only that the information is not being executed well. Graham Potter tulikuwa na huu mjadala wakati alipoa kazi, is he the right fit for Chelsea considering hana experience ya kumanage a top club? Possibly yes, because imeanza kujionesha. Una feel ana manage players ambao ni experienced kumliko, talk of the likes of N'Golo Kante ambaye hajacheza sana, Thiago Silva, Mateo Kovacic amepiga Champions League for so many times na teams kama Real. Aubameyang amefanya kazi zake though ako in his miaka zake za mwisho. So una feel Graham Potter ana feel kind of intimidated, anakuwa ako in a position haezi kuwa convincing kwa players akijaribu kuinput game plan yake, na nafikiria it's the reason as to why wana sign players ambao wako 20. Asijui kama uko na ile picha ya zile contracts ambao Chelsea players wako nazo, utaona wamepatia mtu contract ya miaka 8, mwingine miaka 7, mwingine miaka
miaka 6. Graham Potter mwenyewe amepewa miaka 5, something which is very un-Chelsea like, because utakumbuka makocha wa Chelsea walikuwa wanapewa mwaka na nusu, miaka 3 wakizidi sana. So na feel ile strategy wanatumia is kind of wrong. So the only way going forward ni wa name a very able sporting director, mtu ambaye ako na experience kwa hizi mambo. Pili, wapatie Graham Potter wachezaji ambao wanaweza fit kwa system ya Graham Potter. It's a high time wale old guard waondoke if by any chance wanataka wako na future na Graham Potter, but if they want to change Graham Potter, then they have to sign marquee signings. But going forward, na feel Graham Potter akuwe back na players ambao wana sign kina Badiashile. Kuna huyu kijana alikuwa Molde. Nimeongea sana Sagini. Yes. Alright, ni kwamba Chelsea kwa sasa imeshamsajili Andrei Santos kutoka nafikiri klabu ya kule Brazili kwa euro milioni 12.5. Pia ni kwamba amesajili kiungo huyu kutoka Monaco, muite Benoit Ntambue Badiashile, na ametia kandarasi ya miaka 7.5. Tunachozungumzia hapo undercover. Lakini Dan, is firing Potter part of the solutions? Of course not. You don't fire a coach mwenye ako na so much to process when undercover amesema, because he is suffering 9 injuries to your first 11. What do you want to do? Utafanya nini kama ni coach? Because initially season ikianza ama ukipewa job, you had plans with these players. Now you go out of circumstances, you go beyond you. What do? You try to manage the damage. It's quite too much. Now, still, I feel, I've never doubted that Graham Potter, because I think I did a fantastic job at Brighton, and I feel like given kipewa enough support and apewe the right kind of players wenyewe anataka, anaweza leta a lot of stability for Chelsea, but issue ni ile, does the culture of the organization allow him to do that? Venye nime highlight earlier ni kwamba Chelsea have had 17 managers in 20 seasons. So is that the organization you want this kind of a manager to operate in, ndio aonyeshe his best abilities? I don't think so. He could end up being sacked, maybe inaweza kuwa maybe in the summer. Na I think it would be unfortunate for him, but if he's a manager, I have high confidence in him. Like, I feel like akipata the right tools and the right support, he can do wonders. But sasa shida ni ile is in the wrong organization. All right. Nyarambaye Clinton anasema kwamba causes of poor performance for Chelsea ni injuries na wanastahili kuomba sana. Idris anasema kwamba injuries are killing Chelsea just as they are killing us Liverpool. John Ouma anasema kwamba I would really like to see Arsenal ikimsign Ivan Toney wa Brentford because hatuna serious striker at the moment. Kwani Jesus anafanya kazi vizuri lakini Saka. Kosi Masha anasema kwamba so tuseme Mr. Kinyawae, shida ya Chelsea si coach, shida ni wachezaji. Haya. Alafu namuona Jamel Channel says Enzo negotiations collapsed, bado hawajakaa tena. Chelsea offer was 85. Okay, right. Bila shaka Makambo Bingo anasema kwamba Chelsea na Leicester City wamo kwenye basketi moja, jeraha ndio tatizo. Elvis Gustavo Indiaza Magpie 001 anasema kwamba hamjambo, nipo bila shaka, tupo pia bila shaka. Lakini Makambo anasema kwamba meneja bado hajui kuchagua kikosi rasmi cha Chelsea. Bonteke anasema kwamba show iko fire, lakini Makambo anasema kwamba undercover hapatikani Jason Sagini. Jamel Chan anasema kwamba they need to give Potter time. John Ouma anasema kwamba wengine wako wapi? Let's do it majamaa. Na kuona Jared Mokai anasema yuko ndani. Hilary Savo anasema good job. Hii timu yetu ya Chelsea sijui nini surely, lakini namuona huyu kwa jina la Idris Mwashumbe anasema kwamba no, firing him isn't a solution. Hata walete Scaloni hawezi fanya kitu na hiyo squad. Alright, kutoka hapo tuende katika mjadala basi wa klabu ya Manchester United, ambapo kiungo wa kati Brazili mzungumzie Casemiro kwa sasa hivi anang'ara, manake amekuwa na msimu mzuri tangu alipoingia hapa Manchester United. Swali langu Kinyawai ni je, mchezaji huyu muite Casemiro, should we start considering him as the main man for Manchester this season at Old Trafford? Because Manchester without Casemiro, 7 games, they've won 4 games, no loss, but lost, no draw, but they lost 3 games, scoring 14 goals and conceding 14 goals. That is a percentage of 57%. And with Casemiro, in 10 games, ushindi mara 7, sare 2 na kipigo mara 1 na kuruhusu magoli 6
magoli kama 8 chini waliokuwa na ruhusu wakimkosa Casemiro. Is he United's best signing so far this season? I said it at the beginning of the season, wakati walimsign, that that was probably the best signing they have made in years. Na ilikuwa the first time in 6 years wana replace Michael Carrick. Nashindaga nikisema the strength of a team who are defined by your deepest lying midfielder, that is the number 6. Na usually ni ngumu sana upate team yote ikiachieve something substantial bila that kind of player. Na nitapeana examples. Arsenal Invincibles, Gilberto Silva. Watu watasema Patrick Vieira, but that was Gilberto Silva because naturally yako discreet. Arsenal ya sahi Thomas Partey. Watu watasifu Martin Odegaard na kina Bukayo Saka, but hawa watu wote hawange perform bila impact ya Thomas Partey kwa team. These little things go a long way kwa sababu watu huangalia ama number 6s kama the unsung heroes. Right now Man United are not losing midfield battles venye walikuwa na lose sana wakiwa na hii pivot ya McFred sana. Sasa hiyo unaona wako na at least some sense of stability ndani yao, and kitu inani surprise na Casemiro ni ati hata yeye amekuwa set piece threat. I didn't know he had that in his locker. Sikuwa najua ako that good, but hiyo ni another weapon ambayo ako nayo in his locker ambayo inasaidia Man U, and right now they look like a collective unit because yeye ndo ana win ball, ana stop counters na anapewa wengine platform ya perform. Saizi hata Bruno Fernandes saizi maybe he is kind of back to his form before Cristiano Ronaldo akuja, because right now he has that freedom. Hata kama afungi mabao sana by making late runs, amechange role yake to being more of a ball progressor. I think ameimprove ability yake ya kuretain possession juu alikuwa na tendency ya kumake Hollywood passes for the sake of it sana, looking at what is ahead of him, na hakuwa na understand concept ya tactical possession, kwa sababu si kila wakati utapeana risky pass, utajiexpose kwa the turnover in situations. So I feel like Casemiro has brought back to his game. Na nakumbuka Ancelotti akiulizwa ati of his current squad last season who was most likely to become a manager, ama nani yako most likely kuwa manager wakistaafu, na Ancelotti alisema Casemiro, and I can't say I'm surprised because hata ukiangalia role amekuwa kind of like a leader on the pitch pia, because anaambia watu when to do something and when not to do something, unaget, na as a result from him kila kitu inakuwa na ripple effect, and Man United now look like a cohesive unit as a result. So that is kudos to Casemiro, na actually naona hata ako nominated for player of the month. I think it will go down between him na Martin Odegaard because that is how good amekuwa in my view, but amekuwa a splendid signing just as I had predicted for them. Alright, undercover. Venye anasema Kinyawai kwamba amekuwa nominated katika tuzo ya mchezaji bora mwezi Novemba Desemba. Ni kwa pia kuna mchezaji wa pili wa Manchester, Marcus Rashford, ambaye ana magoli mawili na assist moja kwa miezi hiyo miwili, lakini kwa Casemiro goli hajafunga bao moja nafikiri na kuandaa bao moja. Now, these two are on form for Manchester this season or recently for Manchester United. Now, potentially with Casemiro and Rashford on form undercover, can you say that Manchester wana nafasi kubwa ya kunyakua kombe lote lile katika msimu huu? Yes, pretty much. It's very much possible because siku zote tournament football hiyo unakumbuka hata nikisema I take tournament football with a pinch of salt. It depends on how you wake up on that day. Kuhusu ligi, they have a long way to go because utaangalia the biggest problem ambayo wako nayo ni ile partnership ya pale defense, because they have good starters
in Lisandro Martinez and Varane, but beyond that hawana wachezaji wengine wazuri, but form ya Casemiro imekuwa mzuri. Nakumbuka kwa platform nyingine nilisema Haaland will be very good for Manchester City, but the most important signing na akina Jesus wote na Zinchenko wote nili highlight na nikasema wote watakuwa wazuri, but the most important signing itakuwa Casemiro to Manchester United. Tumeona add that to the fact that Cristiano Ronaldo the rotten potato imeondoka pale, kind of resurgence ambayo walikuwa nao siku za kitaga jaribu ambayo wamekuwa wakifanya for the longest time now. Utakumbuka hata pale Madrid amekuwa akicheza as a lone pivot, hajakuwa akicheza na partnership, because na feel ukicheza na two holding midfielders huaga unajilimit kusonga mbele, because you have two defense oriented players. Ukiongeza back four ama back five unakuwa na so many defensive minded players. So na feel Casemiro amesaidia Manchester United sana kustabilize ile defense yao, amekuwa akiprotect, because utaangalia hata ukiangalia statistics Casemiro zile areas ana tick the boxes the most ni interceptions na breaking play, kumake tackle, player who committed the most fouls. Kuhusu Marcus Rashford, na feel Marcus Rashford amekuwa pale, amekuwa part of fallen Man United, amekuwa part of a successful Man United, so atachangia in terms of magoli na assist na kila kitu, but it all lies down to Casemiro. Kuhusu title, na feel Manchester United actually bado wako Carabao Cup, which they play against ni Charlton next week. Wako wanacheza na mechi a few minutes from now against Everton. Practically beatable teams in tukiconsider forms zenye hizi teams wako. Angalia kitu kama Carabao Cup, timu imebaki yenye tunaweza sema ni tisho kwao ni Manchester City pekee. FA Cup wanaweza pitia tu path rahisi wajipate wako kwa finali. Europa League kidogo wale zile teams zilishuka kutoka Champions League zitakuwa shida kwao. Kwa Premier League kidogo watansamehe, hawajafika ile level ya kuchukua Premier League. Right, undercover. Dan, now wamezungumzia Casemiro na kina Rashford, lakini katika safu ya ama katika kitengo kile cha usajili wa wachezaji Januari, dirisha dogo la uhamisho, who do you think Manchester should sign? I don't think wanahitaji anybody, sababu from the perspective of the manager, I think what he wants to do with the team is to improve every player. He has done a good job with Marcus Rashford, kwa sababu nakumbuka the past 2 seasons amestruggle sana kurudi form, na now that hit top form, I think is credit to the manager, because we've had a few managers here and there wenye ametoka, lakini he has been the one mwenye amemweka back to where he was ile time akiingia hata kibreak ingia first 11. Marcus Rashford mtu ako technically gifted and akona ability ya kumaliza na akona ile end product. So pia Casemiro very transformative, though I was very critical about his signing initially, but I feel the fact that is contesting for honors kama play of the month ni testament to the job the manager has done in improving the squad, sababu hata Mawaya amekuwa akicheza hizi games zenye amekuwa mcheza poa, but hatuja feel kama zile complaints ambazo zilikuwa before World Cup ziko. Na I think all of us we know the kind of player Mawaya yuko, that we know what he can do, what he cannot do. The issue is he needs to have a manager who understands him and who tells him the truth. Na I feel Ten Hag, the fact kama amemdrop, I think imempatia funzo, like you are not indispensable to this team. Like if you don't play the way I want, I can drop you anytime I want. So for me, I feel the kind of players that mko na, maybe Joao Felix kama mngempata angekuwa very good addition to your side, because your team irudishe full confidence, you need the goals and you need to win games. That's what you need as a team, ndio muendelee ku grow to where you want. But na feel you back out of your transfer, but if you can get mwenye player mwingine akona similar qualities like him, I think itakuwa a very big addition. But credit to the manager, I think akaulizwa are you prioritizing trophies ama kuimprove team? Akasema at the moment I don't feel like I'm at par with the rest. Ukiangalia like so Man City wako miles ahead us in terms of their development, wako better kuliko Man U, but sahi priority ni kuhakikisha kwamba team inapata fundamentals right before you start challenging for trophies. Anaweza kuwa lucky enough kama vile Van Gaal alipataka ile trophy yake ya FA ya Carling Cup, so but
mimi what I always insist is that have your players wakue in the right frame of mind to challenge, and that one starts with the easy fundamentals kidogo, having your number 6 playing well, having your wingers playing well. Now and the chemistry in a grow part of that in a develop hadi mnapata timu nzima ile transform team, kila mtu anaanza kusema kumbe tunaweza piga Man City, tunaweza piga Chelsea. That's how teams grow. Alright. Unakumbuka kwamba hadi sasa ni kwamba klabu hiyo ya Manchester imefanya sajili moja peke yake ambaye ni goalkeeper anaitwa Butland ambaye ametokea klabu ya Crystal Palace kuingia Manchester kwa mkopo wa miezi 6 hadi mwisho wa msimu. Ni kwamba basi wamefanya syllabus kwamba goalkeeper wa Newcastle Martin Dubravka alisitishwa kandarasi yake ya mkopo kwa ufupi na klabu yake nyumbani ya Newcastle na kurejea kule Newcastle, kwa hiyo ikahitaji kwamba kandarasi kwamba Manchester ifanye usajili mfupi wa miezi 6 kwa Jack Butland kuingia Manchester. Alisema kwamba klabu hiyo Manchester bado haijafanya, imekuwa kimya sana ama ipo kimya katika dirisha hili dogo la uhamisho. Nisome jumbe za shabiki kabla ya kumaliza kipindi na gumzo la Arsenal, na namuona hapa Virginia Sancho anasema kwamba Casemiro and Rashford, my guys, we are coming for the title now. Tumeamka. Taarifa hiyo. Kosi Mash anasema kwamba tunaua, lazima nitoke na cup hii season. Alafu namuona Jamel Chan anasema kwamba Kinya, you are right, ndio maana Liverpool now are in mud. We need DM and box to box midfielder and a central attacking midfielder. Lakini huyu kupitia group ya Facebook anasema kwamba for me nataka yule winga wa Bayern Leverkusen Diaby, that guy is electric. John Ouma anasema kwamba naona Potter apewe tu time juu naona signing zake ni za future. He should be given humble time to build his own team. Tabitha Korir na kuona kupitia YouTube, asante. Alafu na kuona Kosi Masha anasema kwamba hii United wanadharau sana, wachungane nayo. Kubeba ligi si mbali, bado tuko first leg. So kubeba haichukui muda. Alright? John Ouma anasema kwamba naona Potter apewe tu time juu naona sign zake ni za future, nitasema bila shaka. Lakini Nyarambaye Clinton anasema kwamba Casemiro sahihi ndio Manchester United. Asante kwa kauli zenu hizo. Lakini kuna kauli ndefu hapa yake John Ouma anasema kwamba I declare Casemiro is a world class midfielder. He defends at the same time while attacking and scores very important goals for his team. He's one of the unique players at Manchester. May he keep it up. His name will be written in that book of great footballers in the world. Mimi nimemkubali kama mwana Arsenali. Asante kwa leo bila shaka John Ouma. Na kwa klabu yake John Ouma, undercover in the transfer window, Arsenal are leading the table with 44 points, 5 points ahead of defending champions Man City. But then lazima ongeza mafuta katika gari uweze kufika katika pale unapokwenda. Who should Arsenal sign in this transfer window? In my view, na nitashare in the sentiments of one Chiki Christian ambaye ni CEO pale Manchester City. Yeye husema siku zote ukiona team imefanya signings January, either two things, there's a very serious injury ama things did not go according to the plans ambazo zilifanywa in the summer. Ukiangalia there have been very rare signings ambazo zimefanywa January zikakuwa successful because mostly important players hawapendi kumove January because kuna so much in betweens. Because angalia for a player to settle moso kama anatoka a different country ina take time because utakumbuka kuna players ambao wana take so much time to settle into a team. So signing in January kama si injury as happened with Arsenal, I do feel signings za January sana sana kivyangu huwa hazisaidi kwa sana. Tukuja kwa Arsenali, wanakimbiza Mudryk, wanakimbiza Joao Felix. Sidhani kuna any other concrete deal ambayo wana chase. Mark atatuambia, he's more affiliated to Arsenal than we are. In terms of squad depth, and I feel they are very light pale forward because Gabriel Jesus ameumia. He will be out for a very long time. Tumeona clutches ameweka kando, but then again utaona tumebakisha miezi kama 4 ama 5. So recovery hiyo injury rehabilitation kidogo itamtake miezi kama 3, so atakuja in the last 2 or so months. I do feel Mudryk
Mudrik si Mudrik kivyangu is not a priority for Arsenal. I stand to be corrected because angalia wingers wako so much able pale Arsenali. Angalia mtu kama ukijana walibai Brazil Marquinhos somebody hajakuwa akicheza vizuri. Wako na Balogun ambaye kidogo anaweza kuwa mzuri pia. Martinelli amekuwa akiperform kwa both wings. Angalia Bukayo Saka amekuwa akitear down those wings. So na feel Mudrik is the same kind of mold of a player. Ni kama vile tu Brazil walikuwa na Richarlison, wako na Anthony, wako na Neymar, wako na Vinicius, so many players but the same player. Sijui kama na get point yangu, ni different players but the same mold of player. Na feel Joao Felix is a player ni kama Grealish hivi, a good player but in the wrong set of team. Nilikuwa na issue sana na nilikasirika sana wakati aliondoka Benfica akaenda Atletico Madrid na akasign contract ya miaka 7. You can't sign a 7-year contract na uko 19. No, that does not happen. Angalia mtu kama Mbappe amesign contract ya 3 years. Joao Felix is very flexible, anaweza cheza kama center forward. Tumemwona pale Atletico akitumika pale, anaweza piga on the left where he is very effective. Tuliona akitumika pale Portugal. On the right still ako vizuri, but his best position is a number 10 ambapo atakuwa ana support ana link up play na center forward wake. So na feel for cover up na kuhakikisha kwamba ile run ambayo Arsenal wako nayo, Joao Felix is the top priority. Dan, umesema kwamba Arsenal ama hujazungumzia Arsenal, ulikuwa unazungumzia Chelsea. Does Arsenal need to sign Mudrik? Yes, they need. Sababu although initially there was a conundrum like Martinelli has been playing well. Now ukiangalia is like for like replacement. Difference ya Mudrik na Martinelli ni kwamba in terms of development, Mudrik I think I got 2 or 3 years ahead of him. Sababu he can directly impact play. Wakimuingiza hivi can give you what you want from a winger who is playing in that position. Na I feel akiwa pale I think itakuwa tu ni kuna vile Ferguson alikuwa anasema ukiwa number 1 you need to strengthen kuliko hata mtu wako number 2 because they are coming for your ground. So I think that's what they're trying to do, like in case there is in the unfortunate event like nani hayuko huyu Martinelli, we have a player mwenye ako like for like, ukimuingiza pale ni plug and play, like azini utafeel kama mtu ametoka. Lakini again if you look at the player, he is not a specialist. City anaweza cheza number 11 peke yake, he can play at number 10 na the same as Martinelli. So that means there is a chance unaweza wachezesha both at the same time na bado you can still get the same result at the end of the day kama ulikuwa unataka kushinda. So I feel they should just go for him. Na just to extend the question, kama if there is somebody they need to sign, pia Joao Felix is a very good addition kwenye attributes zenye nani ndakava ame highlight very correctly. Na pia kuna kitu mpaka amekuwa kilia, they do not have a replacement for Thomas Partey, which is very true. Mohamed Elneny is a good player but I think he's a 3/4 of the player mwenye yenye nani Thomas Partey yuko. So I feel like though undercover amekuwa critical about signings za January, Declan Rice is up for grabs sahi. Anybody ukimtaka sahi utamchukua. So alikuwa na contract na West Ham sahi I think walikuwa wanataka kumextendishia, but from the look of things hataki kusign. And I don't think kuna mtu ana doubt ability ya Declan Rice kucheza number 6 na number 8. I think ni kama combo midfield, anaweza cheza zote, itategemea na the place kwa kiwanja. Sasa hiyo ukimpata, huyu ni mchezaji ambaye ni mdogo, sasa is the captain of his current side na his development has been spot on, kila mwaka ana improve and improve. Sasa is adding goals to his game. Sasa hiyo mkaza mpata, I think you are talking about dominating the league in the next 2 or 3 years. All right. Virginia Sancho anasema kwamba Arsenal look good. I don't think they need to sign, but adding someone is good because of City pressure. Kweli kabisa, I also feel so. They need to sign because of City pressure in terms of kufukuzia ligi. Lakini hapa namuona kuna kauli ndefu yake Benjamin Arsenal Wandera anasema kwamba if Arsenal happen to get a classy midfielder like Declan Rice as well as Diaby as a winger instead of Mudrik juu ya hiyo price yake, then get Tielemans, we will be there at the top. If Partey and Xhaka remains fit for the 3/4 of the season, I'm sure his season Arsenal will have a big chance to bag this home. More importantly, if we win against City, both home and away, then the season will be over. Kauli yake Benjamin Arsenal Wandera. Kosi Masha anasema kwamba wacha waumie,
juu nimebakisha mechi 4 ni kuwe hapo juu, so I'm praying waendelee kupata ma-injury. Alafu John Ouma anasema kwamba sisi kama Arsenal inafaa tupate serious and sharp strikers kama Ivan Toney, na pia defense yetu haiko sawa hapo kwa Saliba, he is very slow and pia yeye huwa ana commit slight mistakes zenye uponza timu yetu. Now, shabiki wa Arsenal, Kinyawai, what is so special about Mudryk that you people are chasing so much or clinging unto him? I am one of a very few Arsenal fans who doesn't understand the hype people are giving to Mudryk. Mudryk, I think 100 million is way too much for a player of his quality. I feel like 50 million is the maximum amount of money that should be paid for Mudryk, because ukiangazia vizuri utanotice Mudryk ni player ambaye ako very pacey. Yes, he can play on the left and he can play on the right, but mostly hata nikiangalia highlights zake, cause hakuna mtu hapa amekuwa kiwatch Shakhtar ama Ukrainian football. Mimi sijakuwa nikiwatch Ukrainian football, so sitasema ati niko specialized knowledge of him, but what I've noticed ni ati anapenda kuattack the spaces, yani in a 1-v1 race huwezi mshika. He is very pacey na anajua kuattack hizo gaps. Linking play hiyo, kucheza 1-2s, kuwa involved in build up, sijaona akiwa involved in build up design. Msekabu Kawasaka ukuwa involved in the build up. So I think the only special attribute he has ni your ability ya kubeat men at pace. That's why nasema even though he'd be a welcome addition in terms of kuongeza depth, manake ukitoa Martinelli na utoe Saka, hatuna any other natural winger, because Emil Smith-Rowe is more of Emil Smith-Rowe ni a Joao Felix-esque player. Anaweza cheza 10 left na falls number 9 because he's more of a midfielder who appreciates the space. Hana that explosive pace ambayo mtu kama Mudryk ako nayo. So he'd be a welcome addition from a point of view of kutupe your width na kutupe your pace. But I think 50 million is the max that we should be paying for a guy like him, because for me there are better options out there wenye unaweza lipa hiyo 100 million na ikuwe worth it. Maybe someone like Musa Diaby, kama ambavyo nimeona one of mashabiki akitaja kwa comment section. I think there is another good player that we would bring for a cheaper cost and who's more proven in a top 5 league. That is why ama hata mse kama Randall Kolomuani, hata kama Kolomuani sijaona akiwa very good on the ball, but in terms of kuwa na mtu mwenye anaweza tupe genuine width, because right now kitu yenye itatushindia hiyo taji ni kuwa na genuine width. Manchester City hawana genuine width because wanatumia Grealish na Mahrez ku stay narrow, which means play yao ni easy na ni very easy to condense against. But one last thing I will say ni ati, if there's one thing nime notice na Mikel Arteta ako very ruthless. Last season kuna chant yenye mafans wa Arsenal walikuwa naimba, sijui Tierney at the back, Odegaard in the center, sijui we are coming for top 4. Right now Tierney can barely get a game because Zinchenko mwenye alitoka Man City ndo amekuwa first choice signing, and because ana overcrowd midfield. So if there is one thing that I have noticed ni ati Arteta ako ruthless. Utashangaa before long one of Saka and Martinelli ndo wanaekwa bench for this Mudryk kid, which I am not advocating for, because I think he's kind of overpriced. One last thing nitasema ni I think our attacking options are way too thin, because tumeona Jesus amepata jeraha, Smith-Rowe anarudi back to full fitness but hatuko sure. Nelson ndo huyo na yeye alipata jeraha tena, so definitely kuongeza mwili is something we need to add, and that's why I feel I'd advocate for Joao Felix juu hiyo versatility yake, in that anaweza cheza center forward, anaweza cheza number 10, anaweza cheza left, and I think ako also competent on the right as well. We need that kind of versatility, ndo hata time Jesus atapona tukuwe na mtu mwenye anaweza interchange. Itakuwa easy kuchange situation during scenario ya game tactically. So I feel he's the kind of guy we should be looking to sign rather than Mudryk, although Mudryk will also be very good, but personally mimi singi overpay. 50 is the mark we should pay for him, si 100 ni mingi sana. Alright, I think umejibu swali langu vizuri kabisa kwamba
it's overpricing for Mudryk, because 100 million for Mudryk, kuna maswali kidogo hapo. Na pia umesema kwamba labda kamba watupie jicho kina Diaby, manake bei rahisi, lakini pia wana uwezo mkubwa pia, ama uwezo sawa na wake Mudryk. Kufikia hapo tunakamilisha kipindi, lakini kwanza nisome jumbe za shabiki weli kabla ya kuondoka mitamboni. Idris Mwashumbe anasema kwamba why sign Mudryk when you have Marquinhos on the bench and Martinelli is performing? Overpricing kama anavyosema Kinyawai. Jamel anasema kwamba Liverpool needs Diaby and Kone. Kosi Masha anasema kwamba watu wengine munaachia United, mtu akona pesa ka Mudryk, United ni watu wa counter. Mudryk ni msee wa hiyo kiasi, so naweza penda waachane na huyo mtu kabisa. Asante. Kufikia hapo niseme asante kina Dan, niseme asante Kinyawai, bingwa dunia undercover, tusahau bingwa dunia undercover. Asante pia kuzijiunga nasi japo kuelewa imekuwa ni bora zaidi, lakini tufanye hivi tena Jumatatu kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kwenye kipindi cha pili cha msimu wa 5 wa jukwaa la mashabiki. Asanteni pia mtazamaji umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Mimi ni wako Jason Sagini, the Sports Archbishop. Kama ilivyoada, michezo ni yetu sports ni sisi. Saa 5 kamili kwa nizamu ya FA Cup raundi ya 3, Manchester United dhidi ya klabu ya Everton katika uga wa Old Trafford. Kwa heri ya kuonana, kuwa na usiku mwema.